Eka ngusubiza ukurikiye televiziyo y'u Rwanda. Uyu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya icyorezo cya sida, ari nako hashyirwa imbaraga mu kwita ku banduye ndetse n'impfubyi zasigaye zabuze ababyeyi babo bitewe n'icyorezo cya sida, ndetse no kureba icyakorwa kugira ngo iki cyorezo gikomeje kurwanywa yaba ku rwego rw'isi ndetse no mu Rwanda muri rusange. Umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya icyorezo cya sida ku rwego rw'igihugu mu Rwanda ukaba ugiye kubera hano kuri Kigali Convention Center. Ngira nkuko mubizi ibihe turimo ni ibihe byo kurwanya COVID-19, icyorezo cyibasiye isi n'u Rwanda rudasigaye inyuma. Akaba ari impamvu uyu munsi ntabwo uyu muhango wabaye nkuko usanzwe uba, ubusanzwe wajyaga uhuriza hamwe abantu benshi mu gace runaka cyangwa se akarere runaka, hakabaho ubukangurambaga butandukanye, ariko kubera ko hatagomba guhurizwa abantu benshi hamwe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19, ari impamvu uyu muhango wabereye kuri Kigali Convention Center ndetse witabirwa n'abantu bake cyane, ndetse abandi bakaba bawukurikira kuri televiziyo y'u Rwanda nkuko mukomeje kuyikurikira, abandi bakaba bareba uyu muhango banyuze kuri YouTube ya televiziyo y'u Rwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter. No munsi isi yose ikomeje kuzirikana ubwandu ndetse n'icyakora kugira ngo ubwandu bwa sida bukomeje kurwanywa ku rwego ruhagije, cyangwa se hashyirwa imbaraga mu kugira ngo abanduye babashe kubona imiti, kuko nkibutsa ko nta muti ndetse nta n'urukingo ruraboneka kuva uyu munsi. Ngira ngo abakurikiye televiziyo murako umushyitsi mukuru ni Honorable Minister w'ubuzima Dr. Daniel Ngamije amaze kugera hano kuri Convention Center, ndetse ntabwo ari we wenyine uri hano kuri Kigali Convention Center. Hari umuyobozi wa PEPFAR ni Ali, niwe coordinator wa PEPFAR hano mu Rwanda. Hari kandi Dr. Thierry ni CDC Country Director. Hari kandi Dr. Kasinde Mwingo ni WHO Country Director, kuvuga umuryango w'ubunge ushinzwe ubuzima. Hari kandi Mark Schreiner ni Country Representative wa UNFPA, nawe ari hano kuri Kigali Convention Center. Hari kandi Betru ni uhagarariye UNAIDS, nawe ari hano mu Rwanda, akaba agiye kubana natwe muri uyu munsi. Uyu muhango kuza gukorwa rero turaza no kugira ibiganiro birambuye cyangwa se byimbitse ku buryo icyorezo cya sida gihagaze mu Rwanda, ndetse turavuga no ku bushakashatsi bwakozwe bwiswe RFIA bwarebeye hamwe uko icyorezo gihagaze mu Rwanda n'imibare mu buryo bwimbitse. Nkibutsa yuko iki cyorezo cya sida dukomeje kuvugaho uyu munsi ni icyorezo cyibasiye isi imyaka igiye kuba myinshi, ariko nubwo cyakomeje kwibasira isi hari ibyagiye bikorwa mu rwego rwo guhangana nacyo kugira ngo abantu banduye ndetse n'abafite uburwayi bakomeze kwitabwaho mu buryo bwimbitse. Ku rwego rw'igihugu rero mu Rwanda byarakozwe byinshi, ngira ngo turazaganira ku mibare ikivuga si umunsi imibare ihagaze gute. ngira ngo nakwibutsa yuko uyu munsi tuvugana insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni ku rwego rw'igihugu birumvikana ni defeating HIV AIDS, a joint responsibility, cyangwa se guhangana n'icyorezo cya sida n'inshingano ya twese kandi tugomba kubigiramo uruhare. Akaba ari umuhango rero ugiye kubera hano kuri Kigali Convention Center. Nkibutsa ko ushobora gukoresha hashtag ya word 2020 RW ukababaza ikibazo wifuza kumenya, ukabaza gusubizwa biciye ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi kandi hari icyo ushaka gusangiza abanyarwanda nawe uciye ku mbuga nkoranyambaga uraza gukoresha iyi hashtag. Nkibutsa ko uyu muhango ugiye kubera hano ni umuhango uza kumara umwanya muto cyane, ndetse ni umuhango uza gutangirwamo iyi raporo nakubwiye ya RFIA. Kuri gahunda mu kanya ngiye kugezaho cyangwa se ngiye kwakira umuyobozi wa RBC ni Dr. Sabe Nsanzimana, hanyuma tugezeho ijambo rifungura uyu muhango. Nyuma yaho nukuza kurikira ibiganiro biza kubera hano kuri pano, ndetse nagendera mbabwira buri umwe wese kuri iyi pano. Ntago nza gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda gusa, ndakoresha n'ururimi rw'icyongereza. Ladies and gentlemen, those who use English, I want to welcome Minister Dr. Daniel Ngamije, and of course he's not here alone. I also have Ali, she is the PEPFAR coordinator in Rwanda. I also have Dr. Thierry, he is the country director CDC Center of Disease Control. I also have Dr. Kasinde Mwingo, she is the representative of WHO country representative. I also have Mark Schreiner, he is country representative of UNFPA. I also have Betru, Mr. Betru. He is the country representative of UNAIDS. And of course, on my panel, I have different people that I will introduce and tell you more on their biography. Ladies and gentlemen, let me welcome Dr. Sabe Nsanzimana. He is the director of RBC, to give us the opening remarks. Good morning, Madam Senez. Rakoze cyane Nyakubahwa Minister, and welcome to this
event, the World AIDS Day. I'll be mixing Kinyarwanda and English as the moderator has set the tone. So first of all, we would like to welcome our panelists, the UN Resident Coordinator, Nyakubahwa, as we always say, Abishyize hamwe nakibananira. That is a famous slogan we use all the time in the response to diseases. So we also have His Excellency, the Ambassador of the United States in Rwanda. It's only in his capacities, he's an ambassador, but also he's an HIV fighter. He has joined the response as a community mobilizer, and we have worked together in so many capacities. Thank you, Ambassador, for joining us. We also have community representatives. We have Serge. Serge is the Executive Secretary of the network of people living HIV in Rwanda. Serge, this is your day. This is a celebration of what you've been helping us to achieve all together. And we have also the representative of UPHLS, the Executive Secretary, Francois, who has been playing a big role to not only control this disease, but to emphasize the importance of equity and working together and not leaving anyone behind, including those people with disabilities. So, Francois, thank you so much for joining us. And we also have Dr. Veronica, who is an epidemiologist and researcher, representing all these groups that are working to find and discover and show us the data and statistics. So, Dr. Veronica, the ICAP Country Director in Rwanda, also thank you for joining us. And all delegates, representatives, head of agencies who are here in this room, on behalf of Rwanda Biomedical Center team, HIV program, colleagues who are also in this room and others who are following us, I would like to welcome everyone to this event. We're going to reflect on what we've done in the past 10 years or more, trying to control this virus, this pandemic. But at the same time, this year, 2020, has been a special year in ways that not only we have other pandemics and diseases, but we got another additional terrible virus, COVID-19, that came in to complicate even what we've been doing. So today, we've been thinking on how we celebrate the World AIDS Day in a COVID time, but we found this is the best approach to do it. And we are not scared by this pandemic. We are not going to lose our focus and energy to continue fight HIV and other diseases. And we will also show how together we are stronger even to manage additional pressure, additional pandemics. So I think this is a good time to say that we've managed other diseases. We're trying to control HIV as much as we can. And even during COVID time, we don't drop our weapons. We continue to achieve our targets. This is the first message we want really to highlight here as we start this event. And also to renew our commitments moving forward. We will see the statistics that different research teams have put together and partners. So all these will be highlighted throughout this short event of today. So I want to close my few remarks as we start this conversation by thanking everyone who has helped to organizing this event, and also those who have been trying to maintain HIV success in this time of COVID. The indicators are quite okay. We don't see any drop of what we have achieved before, but we are yet to discover the consequences of this pandemic on our health systems. Maybe for my colleagues that they probably catch it better in Kinyarwanda, ndashakaga kuvuga yuko uyu munsi twateraniye hano turi abantu bake mu buryo budasanzwe twizihiza cyangwa se twibuka ikindi cyorezo tumaranye igihe kitari gito, icyorezo cya sida. Ubundi kuri uyu munsi twabaga dufite abantu benshi, dufite ibiganiro bitinda tukagera no mu midugudu n'ahandi kure,
ariko kubera iki cyorezo turimo twahisemo kubikora mu buryo bwiza butuma twirinda COVID-19, ariko n'abadukurikiye ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri za televiziyo zabo, kugira ngo twibukiranye ko nubwo COVID yaje, sida ntaho yagiye, iracyahari. Ibyagezweho ni byinshi kandi byaravunanye, ababigezeho abenshi bateraniye ahangaha, ariko COVID ntitume dusubira inyuma, kuko iki cyorezo nacyo kirakomeye. Ikindi, hari imibare mishya iri buze kuganirwaho uyu munsi, ubushakashatsi bwakozwe ku cyorezo cya sida. Turaza kureba aho twavuye, aho tugeze, ndetse n'aho twifuza kwerekeza dukomeza duhangana n'ibi byorezo. Ikintu cyiza twabonye muri iki cyorezo, nubwo nta icyorezo kitazana ibyiza, nuko cyatweretse ko dufite imbaraga nyinshi twishyize hamwe. Twabonye uko guhera mu kwezi kwa gatatu byatuvunnye kurwana n'iki cyorezo gishya, ariko nanone turengera ibyo twari twaragezeho mu kurwanya icyorezo cya sida n'izindi ndwara. Uyu munsi rero turasa nk'ababiganiraho, ariko tunifuza ko tutasubira inyuma muri ibyo twari twarubatse nubwo COVID-19 igihari. Nagira ngo nsoreze ahangaha mu mwanya muto bari bampaye, ubwo ibindi turaza kubikomerezaho mu kanya. Thank you and welcome. Arakoze cyane Dr. Sabe. Ngira ngo nta nubwo twakwiye gutinda no twihuta cyane. Ngiye ugiye kubagezaho ikiganiro cyangwa se ugiye kubafasha muri ikiganiro ugiye kujya nitwa Robert Cyubahiro Makena, nkaba nkorera RBA radio ndetse na multimedia. I'm going to start with UN resident Mr. Foden Yaye. For the last couple of years, Rwanda has done a tremendous job in fighting the HIV pandemic, and UN family has been key in helping fighting this HIV/AIDS. And if you look at it in this angle, what do you think that Rwanda has done and should be doing in the fight of HIV? First of all, let me say thank you for inviting me. And I said in the waiting room that whenever I am with Peter's son, the name I gave to the ambassador of the US, I will not try to speak Kinyarwanda because he always will beat me. But nonetheless, Muraho neza, and I'm very glad to be here, and thank you to Dr. Sabine. I think I want to say the following aspect could be considered as important. One is the fact that Rwanda every year is commemorating this important day, because we need to remind ourselves that the fight against this pandemic is not over. As we speak, yearly 690,000 has done. But we need to do more. First of all, because we know that 16% of the people do not know their status. We need to go to 100%. Second, there are still discrepancies among the categories of population. We know that female sex workers, I think, have a higher prevalence rate, whereas the overall prevalence rate is around 3%. I think it's 45.8% among the female sex workers. Second thing I do think we need to do is really not to lose attention. COVID-19 has diverted some attention from the HIV. We need to keep focus, support the coordination and the coalition in putting more money on this fight. We have been with this fight for almost 40 years. We have seen the tremendous effort we have done to get vaccine for the COVID-19. But as we speak, we not yet have vaccine for the HIV/AIDS. So we need to get focused. Third element, I think, which is important, is how you enhance the coalition of fighters. And here I want to thank the ambassador for the tremendous role done by PEPFAR, but also thank UN families for the role that they are doing. But not to keep it short, I think we need really also to enhance the partnership coalition with civil society organization,
coalition with the private sector, coalition with other government partners in order to have what we call our shared responsibility in order to really fight against this pandemic. And UN family will still be with you on this fight. Thank you very much, Mr. Ford. I think you mentioned about the vaccine of COVID-19, how it was quick and how people are trying to make sure they will get a vaccine as soon as possible. I think I will ask that question to Veronica in a few minutes to come. But Sabe, Dia yakomoje cyane ku cy'u Rwanda rwakoze mu guhangana n'icyorezo cya sida, ndetse uyu munsi urebye kuri prevalence yacu abona ko icyari 3%, ariko wajya kureba mu mibare ukabona ko imiti uburyo ifatwamo yaba ku ruhande rw'abagabo ndetse n'abagore ntabwo bingana, yaba bamenya uko bahagaze ku ruhande rw'urubyiruko hagati y'imyaka 14 ndetse kuzamuka, imibare igenda ihindagurika, ndetse kubona ko no kuri stigma cyangwa se akato ubona ko mu mibare y'abari kuze bo basa nkaho badagihana akato, ariko wajya kureba mu rubyiruko kubona ko hakirimo guhana akato, urubyiruko ruha akato abandi bana, tuvuge nk'urugero abana bavukanye ubwandu cyangwa se n'undi muntu w'urubyiruko wanduye usanga hakirimo akato. Ubona nk'umuyobozi wa RBC ibi byaba biterwa n'iki, haraza gukorwa iki? Murakoze kuri icyo kibazo cyiza. Mu by'ukuri nahera ku kibazo cy'abagabo ku bijyanye n'icyorezo cya sida. Abagabo iyo urebye haba mu gupimwa, haba mu gufata imiti ndetse n'abahitanwa n'iki cyorezo cya virusi itera sida, abagabo nibo usanga bibasiwe cyane. Ibi bintu nahoze nanabibona no muri iki cyorezo cya COVID-19. Mu mibare iragaragaza ko abagabo nibo barwaye cyane iki cyorezo ndetse ni nabo bari guhitanwa cyane n'iki cyorezo. Iyo birebye ku ndwara nyinshi bijya gusa, ukibaza ni ikihe kibazo abagabo baba bafite, abagore kuki ari bo usanga batibasirwa cyane n'abagabo. Buri indwara zose zishingira ku myitwarire y'abantu n'imibereho y'abantu. Abantu bagenda cyane, abantu bafata bajya mu buzima bashobora guhuriramo n'ubwo burwayi, usanga abagabo bibabaho cyane kurusha abagore, cyane cyane kuri izo ndwara ebyiri nari ntanzeho urugero, ariko ushobora no gufata n'izindi. Kimwe n'uko hari n'izindi zishobora kwibasira abagore kurusha abagabo. Ariko kuri sida ikigaragara ni icyo, abagabo ntabwo bajya kwipimisha, ubwo hazamo ikibazo cy'imitekerereze n'imyitwarire, ibyo bita behavior, ntabwo bitabira kwipimisha cyane kimwe n'abagore. Abagore ubwo iyo mvuga abagore mbavuga abakobwa n'ababyeyi muri rusange. Uzarebe no mu buzima busanzwe, ugize umuriro urabyutse mu gitondo mu bisuta ameze neza. Abagore cyangwa abakobwa bihutira kwivuza kare kurusha abagabo. Abagabo baratinda kumva ko ari buze guhangana n'uburwayi ahari, ngira ngo ni ikibazo dusanzwe tunabona muri rusange. No kuri sida rero nicyo kibazo twagiye tubona. Muri covid ho ngira ngo ni ibindi bitewe n'imirimo bakora n'ingendo, iyo nari nayitanzeho urugero kuko turi muri iki cyorezo. Waza ku kato nk'uko wari ubivuze, akato ni ikibazo tumazemo igihe, ubu kagiye kagabanuka bikomeye, ariko muri raporo nshya ubushakashatsi bwasohotse mu mezi make ashize, ngira ngo Saje araza kubivugaho birambuye ko yari mu itsinda ryabuyoboye. Akato gasigaye mu rubyiruko rugirira abagenzi babo, ndetse hamwe na hamwe nko mu mashuri ahandi bahurira, ugasanga niho dusigaye gushyira ingufu cyane. Ubundi akato katerwaga no kubona umuntu n'amaso ukavuga uti ngwiriya sida, nguriya arayirwaye biragaragara. Uyu munsi kubera n'iyi miti abantu bivuza kare, bipimisha kare, icyo cyagiye gituma akato kagabanuka cyane, kutakibona umuntu ngo umusomemo urwaye runaka. Ariko mu rubyiruko aho hasigaye nicyo gice numva twanaheraho uyu munsi dutekereza ngo niki twakora mu cyiciro gisigaye ngo tuzagere kuri 95%. Uyu munsi turi kuri 90% y'abarwaye babizi, 90% y'abarwaye bafata imiti na 90% y'abafata imiti ikabagiraho ubuzima bwiza. 95% rero niyo kurwanya stigma isigaye, numva twazayongeraho ikaba 95% ya kane. Ubundi twari tuzi ngo 3, iyo ya kane yo kurwanya stigma ngira ngo Saje arabizi, tumaze igihe tubiganiraho. Ni ikibazo kiracyahari, ariko ikibazo buri gihe cyamenyekanye bari inzira yo kugikemura.
Arakoze cyane Dr. Sabe. To make it brief, talking about some of the key issues that have been highlighted in the survey is that men continue to be left behind in terms of like testing. They don't want to go for testing, even in treatments. You look at it in numbers, you realize there is an issue, there is a gap between the genders. Thank you very much, Dr. Sabe. Ntabwo tuzokiharira ijambo gusa ndetse no muri audience ngira ngo abakeneye kubaza ikibazo, umuntu ukeneye kubaza ikibazo mu bapanelists mfite hano ushaka kukibaza either using Kinyarwanda cyangwa se English. Ngira ngo niba muri audience harimo ukeneye kubaza ikibazo ashobora kuzamura akaboko hanyuma ankamuhereza umwanya nimba ahari. Hari umuntu ukeneye kubaza ikibazo muri audience? Hari uhari? Ngira ngo ntagaraboneka. So urukomoje ku kintu cyitwa stigma cyangwa se akato, bituma nshaka kubaza Sage, wakoze ku bushakashatsi kurikenera hafi ubuzima bw'abana n'ubwandu bwa buri munsi cyane cyane n'urubyiruko muri rusange, ndetse wagiye kuri field wabonye imibare waganiriye n'abantu. Sage, iyo urebye mu myaka nka 15 ishize, ubona hari impinduka zabaye in terms of cyangwa se tugendeye ku kintu cyitwa guhabwa akato, ubona hari cyahindutse? Ese byatewe n'iki? Ese urugendo rwo ubona rugeze hehe Sage? Murakoze cyane. Icyambere ndabanza nshime leta y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bayo mu kurwanya icyorezo cya sida ndetse n'akato n'ihezwa rikorerwa abafite virusi itera sida mu Rwanda. Wenda nsubiye inyuma, muri 2009 twakoze mu Rwanda ubushakashatsi bwa mbere mu kureba ikigero cy'akato n'ihezwa kakorerwa abafite virusi itera sida. Icyo gihe muri 2009 byari kuri hejuru ya 40% abahabwa akato n'ihezwa. 40% mu kiriya gihe. Turashima yuko guverinoma y'u Rwanda biciye muri Minisiteri y'Ubuzima hamwe n'abafatanyabikorwa twafatanije hamwe kugira ngo twigishe abaturage, twigishe umuryango nyarwanda kugira ngo tugabanye ako kato. Ejo bundi rero mu uyu mwaka twakoze ubushakashatsi bwa kabiri aho byagaragaye yuko akato n'ihezwa kakorerwa abafite virusi itera sida kagabanutse 80%. Ni ukuvuga yuko turi munsi ya 13, ni ibice 13% mu uyu mwaka. Rero icyo ngicyo kiratugaragariza yuko hari ibintu byinshi byakozwe, hari ibintu byinshi byakozwe kugira ngo akato kagabanuke, kandi turabishima. Ariko ntabwo turagera kuri 0%, kubera yuko ariyo ntego y'isi, niyo ntego u Rwanda rufite yo kugabanya akato kugeza aho intego y'isi dufite nuko muri 2030 akato n'ihezwa mu bijyanye na virusi itera sida kazaba ari 0. Rero turacyafite urugendo, turacyakeneye gufatanya, turacyakeneye gushira hamwe kugira ngo twese hamwe twigishe umuryango nyarwanda, twese hamwe dufatanije twigishe n'abafite virusi itera sida kugira ngo ako kato no kwiheza kavemo, kubera yuko byagaragaye yuko n'ufite virusi itera sida cyane cyane urubyiruko ruriha akato ku mashuri, akanga gufata imiti, akanga kujyana imiti ku ishuri niba aba mu ishuri, kugira ngo atahabwa ako kato abandi batabona yuko arimo kunywa imiti ya buri munsi. Rero haracyari urugendo mu kwigisha abafite virusi itera sida no kwigisha umuryango nyarwanda kugira ngo akato kagabanuke, kandi turabyizeye yuko tushobora no kugabanya ako kato kugeza kuri 0 dufatanije mbere ya 2030. Thank you very much, Sage. Indeed, it is our responsibility to fight stigma and make sure that the youth and the young people understand that living with HIV is not an issue and shouldn't be an issue among the young people. Thank you very much. We can't talk about HIV and AIDS and pandemics in general without mentioning the most vulnerable communities, especially the people who live with disabilities. François Xavier,
uyu munsi n'abafite ubumuga mu buzima bwabo bwa buri munsi bakurikiranira hafi, ndetse usanga abafite ubumuga iyo haje nk'icyorezo runaka kibagiraho ingaruka kurusha n'abandi. Niyo tutareba no kuri sida gusa no ku cyorezo cya COVID-19, mu bihugu byose ku isi muri rusange usanga abafite ubumuga bibagora cyane nk'inkingo, kubona inkingo birabagora, kubuza kubona imiti, nibara site de santé iri kure yiwe, afite ubumuga bwo kutabasha kugerayo biragorana. Ushaka kuboreba bafata ku ngufu kubera ubumuga runaka, akaba yafite ku ngufu akaba yakwanduzwa ubwandu. Nk'umuntu uhagarariye abafite ubumuga kuri iyi pano, Xavier, ubona urugendo rwo guhangana n'icyorezo cya sida mu myaka abafite ubumuga, ndetse n'iki cyakorwa kugira ngo abafite ubumuga babashe kugira access ku miti ndetse n'ubundi bufasha bakenera mu gihe nk'iki ngiki baba duhanganye n'icyorezo cya sida? Urakoze cyane ku kibazo cyiza. Ngira ngo mbere yo kugisubiza ndabanza nshimire leta y'u Rwanda kuri political will cyangwa se ubushake bwa politiki. Urebye muri iyi myaka tumaze duhanganye n'icyorezo cya VIH sida, uburyo navuga ko hari effort cyangwa hari ikintu gikomeye cyakozwe kugira ngo n'abantu bafite ubumuga bagaragara muri uru rugamba rwo kugerageza kurandura cyangwa se kumara HIV. Mu by'ukuri rero urebye hari ibyo navuga byinshi byakozwe muri iyi myaka, urumva ari imyaka myinshi, yenda nabishyira mu byiciro nka 4-5. Icya mbere nuko twatekereza ko muri uko kugira political will cyangwa se ubushake bwa politike hari ibyakozwe mu bijyanye n'amapolisi, amapolitike, guidelines, communication materials n'ibindi bintu byagiye bikorwa kugira ngo mu by'ukuri abantu bafite ubumuga nabo bwo kuba bari ku ruhande mu kurwanya iki cyorezo cya HIV. Ikindi nuko hagiye habaho ibintu bijyanye na capacity building cyangwa se kongera ubushobozi bw'abaganga in terms of yo kubaha amahugurwa, kubongerera ubushobozi ku buryo babasha gutanga serivisi nziza ku bantu bafite ubumuga. Ubwo ndavuga nk'ibintu byitwa basic training on sign language cyangwa se kubigisha mu buryo bworoshye amarenga ku buryo babasha gukorana n'abantu bafite ubumuga bwo kutumva, uburyo bwo gufasha abantu bafite ubumuga bwo kutabona, ndetse no mu buryo rusange uburyo bwo gutanga serivisi zinogeye abantu bafite ubumuga. Ariko noneho habaho n'icyo nakwita kongerera ubushobozi abantu bafite ubumuga nyirizina. Ukuvuga ngo dutangira uru rugamba rwo kurwanya HIV byaragaragaraga ko abantu bafite ubumuga prevalence yabo yari hejuru ho gato 0.5 ugereranije n'abandi banyarwanda. Ibyo rero bituma leta n'abafatanyabikorwa bayo babishyiramo imbaraga nyinshi, so ku buryo mu kongerera ubushobozi byatumye ya stigma twavugaga igabanuka mu bantu bafite ubumuga. Ndetse ho hariho n'ikindi kintu nakwita self stigma, kumva ko none hari uri bwihakato kubera ko utumva ko uwemerewe izo service. So ibyo binajyana no gukora izo nakwita model y'amasantere de santé abasha guha serivisi nziza abantu bafite ubumuga kugira ngo abandi bantu babirebereho, noneho ubu buryo bwo kugira ngo serivisi zitangwa kwa muganga zibe zinogeye abantu bafite ubumuga ariko hari izo bareberaho. So warangije umbwira utese ubona hakorwa iki? Mu by'ukuri kugira ngo uru rugamba tuzarutsinde ntabwo dukeneye gukora separate cyangwa se kugira serivisi yihariye y'abantu bafite ubumuga. Dukeneye ku mainstreaminga cyangwa se gukora program ya HIV, buri mufatanyabikorwa wese akagira program ibasha kwinjizamo n'abantu bafite ubumuga, ku buryo program yose ije, gahunda yose ije irebana na VIH sida, yaba mu buryo bwo kwirinda, yaba mu buryo bwo kuvura, ndetse yaba no mu buryo bwo guhangana n'ingaruka za HIV, ku buryo ibigaragaza neza ko abantu bafite ubumuga nabo bibona muri urwo rugamba. Urakoze cyane Xavier, ndetse ukomoje cyane ku bafatanyabikorwa ba leta y'u Rwanda muri rusange. And this brings me to the ambassador of the US. The US government has been very key, helpful in fighting the pandemic HIV/AIDS in Rwanda for the last couple of years, in terms of finance, in terms of everything. So I want to ask you, Mr. Ambassador, when you look at the achievement that has been done in this country, of course with the help of PEPFAR, why do you think and how do you think this has been achieved, and what's the way forward? Thank you. Thank you very much. I think that first I want to thank everybody for all this collective action, because it is the President's Emergency Plan for AIDS Relief has worked very closely with UNAIDS, World Health Organization, all the UN family, with Fode-san, my colleague, but most particularly with the government of Rwanda here as a partner, and with people living with HIV/AIDS who've helped spread the message
to others to get tested, as Dr. Sabin has mentioned, to seek treatment, as Fode-san mentioned, and then all the people who work in the healthcare sector here, who have been critical in helping people not only analyze and understand their testing results, but also to maintain their treatment. HIV/AIDS is a disease which there's no cure and no vaccine yet. We hope that will change. The fact that we're able to bring it under epidemic control is amazing. And it even, to us, it raised the question, is it still an epidemic if we've been able to collectively bring it under control? And I think we understand that it is, because again, it causes deaths, it doesn't have a cure, and it requires this collective effort, this emergency effort and attention to address the remaining gaps, as Dr. Sabin said, among men, among certain sectors of society, different geographies. So I think I really want to commend the government of Rwanda for the work done, for the civil society organizations, for people, helping people with disabilities who are disproportionately affected, and for bringing attention to this on World AIDS Day. Now, muvuga giche mukanye Rwanda. Leta zunze ubumwe za Amerika ishimiye ubufatanye na leta Rwanda kumeza guhashya icyorezo cha SIDA mu Rwanda ku buryo burambye. Twese hamwe dusenyere umugozi umwe dufashe abandi buzira umuze. Murakoze. Thank you very much. Thank you very much, Peter, the ambassador of the US. Every time you talk about a pandemic, or especially HIV, if we're going to fight a pandemic like this, you have to have statistics, you have to have accurate numbers that are going to help you in programming. And this brings me to Dr. Veronica. You years, and you understand very well the HIV/AIDS in Rwanda, and you have been key in implementing and working closely with RBC in finding out what are the numbers and what are the statistics on the ground. So the report of RFE, and what does it as 2018 and the interventions on key country. So Rwanda, about 8% get infected every year, which means although we have a lot of these of the people who they and of should be virally suppressed, or that the level of the virus in their bodies has been reduced to life. So the result of ones who live with HIV, they know that they have it. So we fell short of that target, which was supposed to be reached by 2020. We should have been at 90, but we're at 84%. The good news was that of those who knew that they had HIV, around 98%, which means that the challenge is getting people, they get the treatment, and the 90% of those who are on treatment, actually, they are suppressed. So this is picked up and they start treatment. Thank you.
let me use Kinyarwanda for people who are watching on RwandaTV. Nimba kuri 90 gahunda y'isi cyangwa se umuryango w'umujyi by'abanduye bagomba kuba bazi ko banduye 90 by'abanduye banabizi ko bari ku miti ndetse 90 by'abari ku miti bagomba kuba bafite ubwandu buri munsi uburyo dushaka kuba basha na 4% ku miti ndetse kuri 90 ugasanga abari ku miti umuntu yashimira ndetse bikaba bisobanuye ko twaba turi mu rugendo rwiza ngo controllinga ubwandu bukaguma ahantu hamwe. Biratuma nongera kwibaza Dr. Sabe umuyobozi wa RBC ikintu cyitwa transmission ubwandu buva ku umwana. Imibare igaragaza ko wirebye umwana cyangwa se umubyeyi wanduza umwana umubyeyi ubyaye wibarutse umwana afite ubwandu ntiyanduze umwana hakozwe kugira ngo iyi transmission igabanuke. Rokoze Robert, ahubwo nari ngiye kuvuga ngo hasigaye gukorwa ikingo nabo babiri basigaye nabo nta kibazo nagira bitubwira kuko iyo urebye usanga ibikenewe byose kugira ngo umubyeyi atanduza umwana we virusi itera sida igihe ifite byose nabyo birazwi, ahubwo abo babiri virusi hahora hadutera ikibazo kuko tumaze hafi nk'imyaka 5 dushaka kumanura munsi y'iyo kabiri ariko ntibimanuka. Twageze naho tuvuga ngo reka duhere mu mudugudu noneho kugira ngo he kuzagira umwana n'umwe wandura virusi itera sida yikuye ku babyeyi kandi ababyeyi babizi n'imiti hari yo kubihagarika. Numva ari urugendo rusigaye nk'uko twavuze kakato katarashiramo kagihari n'aka 2% twabarengera. Icyakozwe rero nta kindi cyakozwe byavuzwe cyane byahereye ku buyobozi bubigira intego, ubuyobozi bukuru bubigira intego bikamanuka bikagera no ku mudugudu n'umujyanama w'ubuzima akavuga ati umubyeyi wese utwite nzamenya ko yagiye kwa muganga gupimisha inda kuko iyo yagiye kwa muganga ni naho aherwa ya miti. Babandi bake rero bajya kwa muganga batinze cyangwa n'imiti ntibayifate neza naho dusigaranye ikibazo. Ugahita unabihuza n'icyiciro kibasuwe cyane na virusi itera sida n'abakora uburaya ntabwo ari bake kandi nabo barabyara abana babo ugasanga nibo bari muri iyi mibare mike y'abatari gukingirwa ngo batavukana virusi itera sida. Ndumva hari na programme nyinshi zashyizweho zihariye zireba kuri ibyo byiciro bigisigaye inyuma, ariko ingufu zashyizwemo ndumva nazivuga mu bintu nka 3 gusa kugira ngo n'abandi baze kugira icyo babivugaho. Icya mbere hari programme yatangiwe n'umufasha wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Iyo programme iracyahari yari igamije guca burundu ko virusi itera sida iva ku mubyeyi ikajya ku mwana. Iki gihe twabitangiye turi hejuru, byari hejuru y'10%. Uyu munsi bigeze kuri 2. Iyo gahunda iracyakomeza kandi twizeye yuko mu gihe gito gisigaye imibare iragenda igaragaza ko hari aho tutari twarabonye neza nk'aho mu bakora uburaya batari kugera batagizwagaho neza icyo gihe. Ubu programu zigenda zibageraho kugira ngo nabo abana batavukana iyo virusi itera sida. Ikindi cyakozwe ni ugukwirakwiza imiti ahantu hose kugira ngo abafatanyabikorwa bakomeye twagiye dufatanya abenshi bari muri iki cyumba, hari n'abadahari, ariko gufatanya tugakora plan imwe abantu bose bumvikanyeho, tukaba ariyo nayo tugenderaho, tugakora raporo imwe tukaba ariyo tugenderaho. Byaradufashije cyane kuko mbere usangaga hari nk'abantu gahunda zisa nk'izi
nk'izitandukanye ariko kuva mu mwaka wa 2005 iyi gahunda yo gukora plan imwe ya buri mwaka abafatanyabikorwa bose mu Rwanda bahuriyeho yarafashije cyane, ni ikintu gikomeye, ndetse niyo mibare wavugaga n'ubushakashatsi bwagiye butwereka akarere kakirimo ikibazo, akarere kagisigaye inyuma, naho akagendwa hashyirwa imbaraga uko bikwiriye. Murakoze cyane. Mr. Fode, when we first had the pandemic of COVID-19, we saw how countries across the globe work together very in a collaborative way. What do you think countries should be doing together to eliminate HIV/AIDS? Thank you very much. I think, is it on? I think that the collective effort that the ambassador was talking about is key under the leadership of the government. So let me add also to the partners that I have named so far, the Global Fund, which also played an important role here in Rwanda. But in my view, what COVID-19 has taught us is the importance of community engagement. I think, as Sage mentioned, for the young people, in addition to them, the outreach to all the actors, including the community engagement, will be paramount in fighting HIV/AIDS. Because, as Dr. Veronica mentioned, once you know your status, 97.5%, almost 80%, 98% are under treatment. So the first aspect, in my view, is how we could increase the outreach. The second thing I can see is how you eliminate also stigma and discrimination. And here again, an important factor play a role. It's inequalities. I think it is important that we also, while we are targeting disease, look at how we fight against inequalities. An important parameter in the trajectory of development, like the way it is framed in the National Strategy for Transformation. Third element I'm seeing is the fact that we need global solidarity. As we had this COVID-19, I remember the Secretary General and the EU having an important event where in one event they managed to mobilize $8.4 billion in order to support, accelerate vaccine and put together the efforts. Should we have done so? HIV/AIDS have been with us for 40 years. I'm not saying that we should have found vaccine, but I'm sure that we should have moved ahead with that. Fourth element is the importance of building resilient health system and institutions. Because the shocks will be always with humanity. We have passed some shocks. Smallpox was eliminated, and it claimed for almost 2 centuries for 500 million lives, you know, but we eliminated. So I think also the aspect of making sure that we have smart investment and building strong and resilient health system, making sure that universal health coverage is a reality everywhere, is an important aspect. There are some elements, for the sake of time, that I want just to highlight, is the aspect of human rights. Health is a fundamental human right. And it was mentioned by the ambassador how it is affecting disproportionately some categories of population. Men having sex with men, female sex workers, people living with disabilities. I would add gender-based violence. In some communities, it's a key factor that we need to deal with in order to fight this pandemic. So, to stop smart investment, collective action, community engagement, outreach, and making sure that we increase the global solidarity in continuing to focus in getting cure or vaccine and to defeat this HIV/AIDS by focusing also on human rights and inequalities. Thank you very much, Mr. Ford. Ngira ngo niba hari umuntu ukeneye kubaza ikibazo muri audience ashaka kuzamura ukuboko kwiwe akabaza uwo yifuza kubaza, ngira ngo uzamura ukuboko
kuvuga amazina ye ndetse n'aho aturutse hanyuma abaza ikibazo yifuza. Hari umuntu uri muri audience ukeneye kubaza ikibazo? Please. Kugira ngo urahaguruka wegere microphone. Mu rwego rwo kwirinda ko abantu bahererekanya microphone, kugira ngo nugahaguruka wegere aho microphone iri kugira ngo tubashe gukomeza kwirinda COVID-19. Hanyuma mu buryo bwihuse uravuga amazina yawe ndetse n'aho ukorera, hanyuma ubaze ikibazo cyawe uwo wifuza kukibaza, ushobora gukora Ikinyarwanda cyangwa se Icyongereza. Thank you so much. My name is Gatete Jean-Marie Vianney. I'm the Executive Secretary of Rwanda Interfaith Council on Health, REACH, which is an umbrella of religious organization. Mbere yuko mbaza ikibazo cyanjye, ndashaka kubanza gushimira pano yacu uyu munsi ku kiganiro cyiza duhaye, ndetse no kutwibutsa uruhare rwa buri wese mu kurwanya virusi itera sida, ndetse no kutwereka ko hakiri akazi gakomeye mu kurandura akato stigma igaragara muri community yacu. Nubwo ubushakashatsi bwakomeje kwerekana ko stigma yamanutse ndetse aho igeze kuri 2%, ndetse dushimira yuko ubushakashatsi bwerekanye ko stigma in religious activities has remarkably decreased. Ni ikintu gikomeye cyane, kandi ubu kaba ari ubukangurambaga bugomba gukomeza kugira ngo aka kato kamanuke kagere kuri 0, aho tuzishima yuko nta muntu ugihabwa akato kubera ko afite virusi itera sida. So my quick question goes to my colleague Serge from LMP. We've heard that there is a call center established at the Rwanda network of people living with HIV. So I would like to ask why this call center has been established, how this call center is contributing to the existing call center of RBC, and finally, how does it really work? Thank you so much. Rakoze cyane. Ngirango you can, if you prefer to answer in English, please do. Yeah, thank you very much, Jean-Marie. Maybe let me start by why this call center has initiated at the Rwanda network of people living with HIV. As you may know, from the first case of COVID-19, this is in March 14, we are thinking about how to communicate with the community, how to have feedback from the community. How can we know that people living with HIV are having a service with quality at health facilities? How can we monitor the level of stigma and discrimination at the community level? So we came up with the support of RBC and the UNAIDS. We came up with the idea of having a toll-free, which is 1245. This toll-free receive callers from the community. Everyone can call, people living with HIV, the general population. They asking many questions around prevention of HIV. They also ask about the care and treatment, how to access easily to treatment, and also how to mitigate the impact of COVID-19 and have accessibility to the treatment. So when they call, what is our role? Our role is, first of all, to communicate and inform the community, disseminate the information about the guideline around the situation in COVID, and also how people can have access to the services. So RBC has made instructions on how to access to treatment. This was no transfer needed from one to another health facility. It was also having medication at the nearest health facility. So this was helpful for the community. However, the community didn't know about these instructions. So we should
have interventions and activities to disseminate the information. So when people call, they give us feedback, and this really helped us to improve our community-led monitoring with cheaper but with effective and efficient interventions. So during COVID and until now, people are calling. We have been able to advocate for the community during COVID to have food support, and we are grateful to the One UN. Through RBC and UNAID, we had sufficient food for people living with HIV during lockdown. Also, we had support from the Ministry of Health. We are grateful because we had preventive kits for people living with HIV and peer educators. Those are PLHIV that follow their peers at the community level. So the call center is really supporting the community to have feedback on our side and also easier advocacy to different levels. Thank you very much. Thank you very much, Saj. That was very innovative, and I think I'm falling in love with the idea. And this gives me a chance to tell you a story of what happened because of COVID-19. When Rwanda said, look, like the lockdown started, I was on the radio, and someone called in on the radio and asked me a very critical question, and I didn't have an answer. He said, the whole Rwanda is going to be in a lockdown. So he was asking people who want medication, how I want to get medication, especially the HIV, because the whole country is locked down. And I have to say, the Minister of Health, you really did a great job. So I was so astounded. I was like, so who is going to help these people? So when I did my investigation, I realized actually, because of the community that you guys have been put up, and even the health centers, and they got medication and brought them the nearest community helpers and community health centers near their people. Like, so you don't need to take a bike or take a car or or walk towards the hospital. So the fact that you brought the medication close to the people, that was very innovative. And also having a call center that where people can call in and ask questions, where can I get medication, how can we move around, that was very innovative. And this brings me to the ambassador Vroman. You are the ambassador of the US in Rwanda. You have closely worked with the government and different partners in fighting HIV/AIDS. So when you look at it, do you think the partners or the collaboration between the government and different partners is key if you're going to eliminate this HIV/AIDS? I think that that collaboration is critical. As Fode mentioned, the Global Fund of the 210,000 people, 210, so Maganabiri, Nachumi, yes, 1,000 people who have HIV, that's a huge logistical challenge, as you said, during time of Corona, but also in general, to make sure that people can have access to their medication, which they have to take for their whole lives. And so that experience, which is a collective experience of Rwandans and the international community, has been critical to saving lives so that people don't die from the infection of HIV. I think one of the things during the time of Corona, I'll just focus on one element that you pointed out, Robert, is that Rwanda was at the forefront of a number of innovations. One, when you were tested and you were positive, you could get treatment. You didn't have to get sick first. So it was called Test and Start, and Rwanda was one of the first countries to adopt that. Secondly, empowering people living with HIV to have several months of medications in supply for contingencies just like Corona. And Rwanda was the first country to deploy that new strategy, which has some risk. If people have 2 or 3 months of medication, it could get lost or damaged. But obviously, if you stop taking it, you can become vulnerable
to developing HIV, to developing AIDS, and not suppressing the virus. So I would just say that that effort and those pioneering decisions in policy helped save lives and helped prepare Rwanda and Rwandans living with HIV for this difficult time of coronavirus. So thank you for that, and thank all of you and Honorable Minister for your work in making sure that that was our priority during the time of COVID, because obviously it's lasted more than 2 or 3 months. So thank you. Thank you very much, Mr. Ambassador, for highlighting the role of partners. If there is anyone who wants to ask a question, please raise your hand. Thank you. Please. Haguruka wegere microphone wivuga amazina ndetse n'ahantu waturutse hanyuma baze uwo wifuza kubaza ikibazo cyari ko wihuse urakoze cyane. Thank you very much. My name is Anoliet Kawanyana, the Executive Secretary. Thank you very much. My name is Anoliet Kawanyana, the Executive Secretary of Rwanda NGO Forum on HIV/AIDS, Health Promotion and Human Rights. We've heard that this year has been so special. COVID is real, but a lot needs to be done. So before I ask my question, I want first of all to thank the panelists that has shared with us a lot that our government has contributed towards achieving, ending the AIDS epidemic. But my question goes to His Excellency Ambassador of the U.S. Embassy. We've heard that Rwanda has come from, in its fight against HIV/AIDS, all that was achieved so far was done through different collaborative efforts by the government of Rwanda, development partners, civil society, and private sector. But now we need to hear from you, His Excellency Ambassador, what has been your contribution as the USG towards the achievement of what the government has done towards fighting AIDS in Rwanda? Thank you. Murakoze cyane, thank you. You know, as I said, in terms of funding for the antiretrovirals, for example, the Global Fund and PEPFAR provide about equal amounts of the medications from a global supply chain that helps bring low-cost antiretroviral drugs and other interventions, for example, condoms and other means of prevention of the spread of HIV. Work, as Dr. Sabin said, with PCMTA, which is the parent-to-child or mother-to-child transmission. And we are working with our different U.S. government agencies. For example, the Centers for Disease Control, CDC, Terry is here, works very much on the care and treatment side in a cooperative agreement with the Ministry of Health and RBC to bring technical expertise together to devise some of the policies that I just mentioned. USAID, for example, also works with communities with something called the DREAMS program to help adolescent young women and girls, some of whom have been exposed to HIV, to how do they rebuild their lives and how do they move forward. One of the things during Corona times was to provide those women and young girls with some resources so that they're able not to go hungry and to support the efforts of the government, the One UN and others, and the ministry to help address the needs of those DREAMS women who needed help during the time of Corona. And then in the macro level, working with partners such as ICAP in providing the data and working with RBC closely on a global level to find what are the data, what interventions work. And that's why each year, all of the partners, we invite them virtually or in person. Last year we met here on World AIDS Day, hosted by Rwanda, to bring the best practices. How do we not just do what we've done, but do things better, smarter? And so those are the critical interventions and the data underlying them that are in this report, which merits further study because it really shows one of the first countries in the world to reach epidemic control is Rwanda. And this document helps provide the answers of how it was done. Thank you very much. Thank you very much, the Ambassador.
I want to ask Francois Xavier, the role of the most vulnerable communities. I know the government owes them anything. They need help them in terms of making sure they have access to the medication. So I want to know, do you think the most vulnerable communities, especially the people who live with disabilities, also have a role to play in fighting the HIV/AIDS? And if the role is there, what is the role? The vulnerable communities are playing a big role. This role is played through civil society organizations that are representing those communities. And among the vulnerable communities, we can list the people with disabilities, we can list the people living with HIV, we can list the key population, MSM, female sex workers, children. So we have different civil society organizations working hand in hand with the government of Rwanda and its partners to end or to fight against HIV. And this role is played mainly at the community level. So meaning those civil society organizations are like a linkage between the government to the community to play a big role, especially in the prevention of HIV, but also supporting the government in the care and the treatment, as well as the component of the impact mitigation of HIV. But also civil society organizations which are representing those vulnerable groups are playing a big role in the advocacy. So they are advocating to the policy change, to the inclusion, how to make HIV and health services generally, how to make more positive to the group they are representing. And again, they are also supporting the government on the service delivery. So meaning supporting the government initiative on the service delivery to reach the community, but mainly those vulnerable groups via civil society organization, they are playing a big role in the prevention of HIV. And if you are seeing the role they played since 20 years ago, it seems that like the role of civil society organization were observed, and they are working hand in hand with the government of Rwanda, which is good, because in some countries, civil society organization and the government, they are fighting. So the good thing here in Rwanda, we are working hand in hand, which give good results. Urakoze cyane. Dr. Veronica, when you look at the report, RFIA, 69.4% of young people aged between 15 to 24 years old who had HIV knew that they had HIV, compared to 89.3% for the older population between 35 and 49 years old. So these are some of the key findings in the report. What do you think this report is necessary, and how is it going to help? And how is it going to help in implementing all the programs that are having one objective of eliminating the HIV/AIDS in Rwanda? Yeah, thank you very much. As you know, the younger population, these are people who still have many years ahead of them. And if they don't know their HIV status, if they are out there without starting essential treatment, it means their livelihood and their lives are being hindered. Their potential will not be realized, because if you know your HIV status and you start treatment early, which is the case for all those who know HIV status, it means you can live healthy life and you are productive towards yourself, your family, and of course the country as a whole. So the fact that many of these younger people don't know their HIV status, it means it has a negative impact on overall the HIV control program, because these are people who are in the reproductive age group. It means if they don't know they have HIV, it is likely that they will transmit the disease to other people, including their children, if they are ladies, and also their productivity will go down. So that's why it is important that we take together measures
to ensure that we bring in the younger generation so that they can test. We should come up with measures that are either youth-friendly or young-friendly so that we encourage these young people to get tested. So it is not only just the youth, but also we found that even children, you find in a family, the adults, they have tested themselves, they know they have HIV, they are even on treatment. Like their children between the ages of 10, 14, they have HIV, but they are not aware of that position. So it is something, a challenge, which we have to look for solution to. Yeah, thank you very much. Before I come back to Saj, hari umuntu ukeneye kubaza ikibazo muri audience, ikibazo cya nyuma, please get your, please haguruka fate microphone wivuga amazina ndetse naho uturutse, hanyuma ubaze ikibazo cyawe wifuza kukibaza mu buryo bwihuse cyane. Abadukurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda bivuze ko ushobora no kuza kureba iki kiganiro kuri YouTube ya televiziyo y'u Rwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye yaba Twitter, Instagram ndetse na Facebook. Hanyuma ushobora gukoresha hashtag ya WORD2020 Rwa cyangwa se WORD2020 RW, and then you can ask any question you want and you get answers via online. Please use those hashtags on different platforms. Murakoze, thank you. Nitwa Chantal Nakigeri. The Director of Clinical System mu muryango witwa We Act for Rwanda. Ukaba ufite n'abarwayi 2,300 bose bari ku miti, tukaba dufite abarwayi ya 98%, which is very good. Very good. Yeah, ubwo rero ikibazo cyanjye ndagira ngo nkomeze ntunganire Robert tubaza Dr. Veronica birazwi yuko RFA yakoze survey countrywide. Icyo twashaka kumubaza ni findings zavuye muri ubwo bushakashatsi. Icyo ni kimwe yaramaze kubivugaho, ariko twagira ngo abitubwire noneho neza ku buryo burambuye. Hanyuma icya kabiri, habayeho imibare byaragaragaye datas, ariko turagira ngo izo datas utubwire muri make ziratwereka iki, ziratugaragariza iki? Murakoze cyane. Murakoze cyane Dr. Veronica, please. Ambo magufi kugira ngo iyo raporo umuntu ayivugeho yagaragaje ibintu byinshi. Gusa icyo ngiye kubabwira nuko iyo raporo bagiye kuyishyira kuri website ya RBC. Umuntu ashobora kuyidownloadinga mbese ukayisoma ukareba inkuru zuzuye. Ariko mu magambo make icyo ngiye kubabwira nuko ibya mbere narabivuze bivuga ku bantu babana n'agakoko na virusi ya sida bari ku 3%, ariko hari n'ibindi by'ingenzi twashoboye kubona. Ikintu cyagaragaye cyane nuko abagabo cyangwa igitsina gabo kigira ibibazo byayo bihariye. Serivisi murabizi ko zirahari kandi ni ubuntu, ntago zishurwa, ariko abagabo benshi ntago bipimishije ugereranyije n'abagore. Ubu murambabarira mbivuge mu Cyongereza kugira ngo binorohere. Urugero twaje gusanga ko if we look at the HIV status, around 86% of the females, they know they have HIV, but only 80% of the men do the same. We found that of those who know their HIV status, 92% of the female gender, they are on treatment, but only 85% for the males. We found, for example, another thing came up with the younger people. So when you are comparing the younger people with their older colleagues, only 69% of the people between 15 and 24 years who had HIV actually knew they had the virus.
against 89% for the older people. That is above the age of 40 years. So this one has importance because the younger people, they are the ones with the higher possibility of transmitting it to their children because they are still in the reproductive age group. Again, when we look at the antiretroviral treatment, we found that only 66%, actually more accurate, it is 65.6% of the young people who knew they had HIV had actually started treatment. And this was in contradiction to like 88% for the older age group. So which means that whatever the performance we are looking at, young people, the male gender, they have poorer access or utilization of these services that are universally present and free of charge. So another thing maybe I had forgotten to mention is that in the same survey also we tested participants for hepatitis B and hepatitis C, and the data showed that on average 2.3% of the Rwandans have hepatitis B. Again, this one, it is higher in males, where it is 3.1% against 1.6%. We are not yet clear of why it is higher in the males. Maybe we'll do more investigation to find out, but they had a much higher prevalence than the females. Overall, hepatitis C was standing at 1.2%. However, it increased with the age, and in the population above 60 years, especially the males, it was around 80%. So it is understandable because hepatitis is a chronic disease. One lives with it until maybe he develops liver cancer or liver cirrhosis and he dies. So it keeps on accumulating. And it was actually more unfortunate because, as you know, hepatitis C has effective treatment, and if you are treated early, you can easily be cured. So these are some of the key findings I could mention, but I would encourage you to get the full report from online, and some of the report will be available, I think. Thank you very much, Dr. Veronica. Maybe I can help her translate this in Kinyarwanda like in a very brief way. So mu Kinyarwanda icyo ngo yarashaka kuvuga Dr. Veronica wena mubare na nihuse nuko 3% by'abantu bakuze no kuvuga 210 n'abantu 200 bafite ubwandu bwa virusi, ni imibare yagaragaje n'iyi raporo. Ikindi nabwo nuko abantu 8 mu bantu 10,000 banduye sida buri mwaka, byibuze abagera ku 5,400 ni infection nshyashya. Ikindi nakubwira hano nuko abantu bajya kuri 83.8% babana n'ubwandu bwa virusi itera sida, hanyuma 97.5% babo ngabo babana n'ubwandu bwa sida bose bari ku miti, hanyuma 90.1% byabo ngabo bari ku miti, ubwandu bwabo mu maraso buri hasi, ni kuvuga ngo babashije kugera ku cyo bita nuvango virus suppressors viral zabo zagiye hasi ugereranyije nuko byari bimeze mu myaka ishize, nuvango ntabwo bashaka kubasha gutransmittinga ubwandu. Ikindi kigaragara muri iyi raporo nuko 80% n'ibice 4 by'abagabo babana n'ubwandu bwa sida bari babizi ugereranyije n'abadamu, ni kuvuga abadamu ni 85 n'ibice 6%, mu gihe 85 n'ibice 4% by'abagabo bari ku miti ndetse n'ubwandu bwabo mu maraso bwaragabanutse ugereranyije n'abagore, kuko abagore ari 92%, uvuga abagabo baracyafite ibibazo niko nabyita. Hanyuma ikindi nakubwiye nuko 69.4% by'urubyiruko y'abahungu cyangwa se n'abakobwa muri iyi raporo bigaragara yuko bazi ubwandu uko babufite. Hanyuma wajya kureba nanone ugereranyije n'abakuru cyangwa se abari mu myaka yo hejuru, iyi raporo igaragaza ko 89.3% by'abakuze, no kuvuga hagati y'imyaka 35 na 49 nabo bazi ko banduye bafite virusi ya sida ndetse akaba ari no ku miti. Ikindi wenda nakubwira yakomojeho Dr. Veronica ni kuri hepatite C ndetse na B. Ubushakashatsi bwagaragaje ko izi ndwara nazo cyane cyane iyo hariho ubwandu bwa sida hari n'izindi ndwara zigendana nabwo, harimo nka hepatite C. Hano ubushakashatsi bwagaragaje ko 2.3% by'abagaragajeho by'abakoreweho ubushakashatsi bafite hepatite B,
ubwo ni ukuvuga mu bagabo ni 3 n'igice kimwe, hanyuma mu bagore ni 1.6. ndetse Dr. Veronica yavuze ko bataramenya neza impamvu hepatite iri mu bagabo cyane ugereranyije n'abagore, akavuga ko ubushakashatsi bujyana bubigaragaza uko imyaka izagenda yica. Nkibutse yuko iyi raporo ya RFIA iza kujya kuri website ya RBC mu kanya, ndetse nituva kuri iyi pano iyi raporo iraza kuba handover hagati ya RBC ndetse na Minisiteri y'Ubuzima. Ene mpamvu ngiye kubaza ikibazo cyanyuma kuri buri mu panelist mfite hano. I want to ask for last one question for each of you and before we hand over the report for RFA. Ngira ngo ikindi kibazo cyari kivuye kuri Twitter ngomba kubaza Dr. Sabe Nsanzimana. Ni ikibazo kivuye kuri Twitter, umuntu abajije agize ati kugira ngo u Rwanda rubashe kugera kuri gahunda y'intego y'umuryango w'ubumbyi wo kurwanya sida 1990 ubu ngubu tuvuga ko u Rwanda ruri kuri 84. harakorwa iki kugira ngo u Rwanda rugere ku ntego y'umuryango w'ubumbyi ushinzwe kurwanya sida? Dr. Sabe. Nagira ngo sobanure neza kuri iyo mibare. 84% ni abantu bafite virusi itera sida bapimwe babizi ko bayifite, ariko ubundi intego z'umuryango w'abibumbye wo kurwanya sida ni 3. ni ukuba umuntu ufite virusi itera sida abizi, niho dufite 84%. Kuba umuntu ufite virusi itera sida abizi ari ku miti, aho twarengejeho 8%, turi kuri 98%, ndetse abafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida tukaba turi kuri 90%. Navuga ko rero intego zose uko ari 3 muri rusange twazigezeho, uretse iyo ya mbere mu by'ukuri nayo bigoye kuyibara kuko ni ukubaza abantu ese ko tugusanganye uburwayi waba wari ubizi cyangwa wari ubizi. Mu by'ukuri aho tugana ubu ngubu ni kuri 95% uko nabivuze, tukaba tunabyizeye ko iyi raporo mwabonye imaze hafi umwaka n'igice ikorwa. Uyu munsi tuvugana ibintu bikaba byarahindutse kandi bigaragara turi gutera intambwe nziza. Bakoze cyane ngira ndazavuga ko mu kanya ijambo zo kugendera abanyarwanda umunsi cyane cyane abafite ubwanwa bwa sida ndetse n'urubyiruko muri rusange. Ariko François, ikibazo cya nyuma niki wifuza kuri leta y'u Rwanda ndetse n'abafatanyabikorwa wumva abafite ubumuga bakwiye kuba bitabwa cyangwa se kuba bagenerwa cyabafasha mu kubasha guhangana n'ikibazo cya sida, cyangwa se niba hari n'abafite ubwandu niki baba bifuza cyabafasha kubanza kuba bafite imiti kugira ngo babe igihe kirekire? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Ngira ngo yenda ndavuga mu ruhande rw'abafite ubumuga, ariko noneho unyemerere mvuge no mu izina rya community nta kibazo vulnerable. Icya mbere gikomeye cyo gukorwa kugira ngo izo groupe z'abantu zibe ziri muri uru rugamba nazo, icya mbere ni ukubashyira nabo muri urwo rugamba. Hari principe ivuga ngo nothing for us without us. Ni kuvuga ngo za groupe zose twavuze z'abantu bari vulnerable muri uru rugamba, yuko nabo bagerageza kuba muri uru rugamba. Iyo mvuze kurubamo, ndagira ngo mvuge ngo kubengejinga cyangwa se kubashyiramo mu guhera muri planning, muri execution, ndetse no mu kureba amadata cyangwa se muri reporting, ku buryo programme ya HIV yaba kwirinda, yaba kuvura, ndetse yaba no kureba impact y'ibyaba byaratewe na ubwandu bwa HIV, abo bantu baba bagaragaramo uhereye mu gutegura, mu gushyira mu bikorwa, ukagenda ukageza no muri reporting y'ibiba biriho bikorwa, kugira ngo bijye bigaragara no mu maraporo n'abantu babashe no guhangana na challenge. Ibyo rero kugira ngo bikorwe ni uko hakurwaho za bariyeri zose kuri buri cyiciro kigaragara kiba kigenda gihura nazo. Yenda nk'abarumbaje bafite ubumuga, uyu munsi navuga ibijyanye na bariyeri za communication, navuga na bariyeri za physique, cyangwa se amavuriro yubatswe kera asa naho atanogeye abantu bafite ubumuga, ariko uyu munsi hari urugamba rwo kuyavugurura. Navuga stigma bigeze kuvuga uyu munsi itarashira ngo ugere kuri 0, kuko icyo dukeneye ni uko ka kato kaba kageze kuri 0, kuko tugasanga nta muntu n'umwe ugihura koko n'akato muri HIV services. So numva icyo kintu kigerageje gukorwa kuri za groupe tubona nkaho ziri vulnerable, kongeraho abo twita key population, byaba ari urugamba rwiza rwaba rutuma tuzarandura HIV cyangwa se turicinga za 93 nta muntu n'umwe usigaye. Dr. Veronica, research is key in all these things we're doing, and having the accurate numbers is going to help us if you're going to fight this disease. What does the research look like in the future? Are we going to have more research in terms of HIV, or we are done? What's the way forward?
Definitely, research is helpful to provide us with information on where we are. It provides us information on what is working and what is not working. So, but most important is how we use this information. If research is done and the information is shelved, then it is useless. However, we want to use this information so that we can evaluate ourselves. We have done so many things. What is not working, then we shelve it and we use what is working so as to improve the program, and we regularly evaluate to see where we are so that we can change strategy. So this is what we should be doing, and I'm confident that if we follow this strategy and approach, we will be undertaking useful research, making sure we use the findings to improve our program towards the control and elimination of HIV and any other diseases or health problems. Saj, imibare igaragaza yuko hakozwe akazi gakomeye kandi keza cyane mu kugabanya abandura ku gihe cy'umwaka, mu gutanga imiti ku bayikeneye, mu kugabanya abana bandura bavuka ndetse n'ababyeyi banduza abana bavuka. Ibi byose byakozwe kugira ngo turebe ko leta ibone yuko cyangwa se abanyarwanda bagire ubuzima buzira umuze. Saj, ni iki kigomba gukorwa kugira ngo abana n'ubwandu babashe komeza kubona imiti mu buryo bworoheye? Ni iki kigomba gukorwa kugira ngo abakirwaho cyangwa se abahura n'akato, yaba urubyiruko yaba bakuze, kugira ngo byose birangire? Harakorwa iki cyangwa se n'icyo wifuza muri rusange? Murakoze cyane. Murambabarira kubera yuko hari akantu kazamukaga iyo umuntu avuze ngo umuntu ufite ubwandu ntabwo byemewe n'abafite virusi itera sida. Ikindi kandi nta mu Rwanda imibare y'abafite sida yaragabanutse kubera yuko dufite umubare w'abafite virusi itera sida. Ntabwo tukigira abarembye kugira ngo tuvuge abafite sida. So ndumva twese twagendana ako kantu ka bavuga ntibavuga. So allow me to answer this question in English, as I need attention from all partners. Please. Yeah, we have achieved an incredible work together with all partners and the government. We have seen we have maintained the HIV prevalence at 3% for the past decade together. And together we have seen people living with HIV in treatment during the duration is now huge. And also we have worked together to track and test people. We have increased the number of people living with HIV who know their status. And together we are now at 13% of reduction of stigma and discrimination at the community. And also I cannot forget the prevention of mother-to-child transmission. So this call for our together again, joint interventions in 3 interventions that I would like to mention. We really need to work together to sustain the gains. We need to work together to reduce stigma and discrimination facing by people living with HIV in their diversity, their key population and priority population. We need to work together to have a strong health system towards universal health coverage. This includes the capacity building of our providers. This also includes the capacity building of our community health volunteers. We also need to work together to reduce and to prevent and manage the co-infection and also non-communicable disease facing by people living with HIV. So this needs to be strengthened.
we really need to have a community-led monitoring, which is strengthened through information system. This will help a lot to monitor what is happening and what really the community needs as quality of care. So together we can end AIDS, and together we can achieve the 2030 target. Thank you very much. Thank you very much, Saj. Back to Fort. You have been in this country for, I think, since 2017, and you have worked in different countries in Africa under different organizations under UN. And this day that celebrates AIDS across the globe has been there since 1987. So, what do you think should be done to eliminate this pandemic in the future? First of all, let me really say that what Sage has already said could have been the conclusion of this debate. She said it so eloquently that I think it is important that we all have listened to her. Now, in my view, comparing Rwanda with other countries, I have to say that the following factors, in my humble view, would be important in eliminating this pandemic. One is clear political will and leadership. Second, to have a clear plan. Third, to have a holistic approach. We mentioned research, but research to be translated in evidence-based policies and strategies. Fourth, to have smart investment that is building resilient health system for universal health coverage. Fifth, to make sure that it is a joint endeavor, a shared responsibility, meaning that from villages, citizens, communities, up to the highest level, we have a common understanding that we should put together our effort. Six is that, private sector, donors, government should all work together in order to achieve this. But I want just to highlight one thing which is important. Statistics are important, but we need to know that beyond statistics, it's about human life. Even if it is 0.0.0, it's one life, and we could not afford, in building this Agenda 2030, to achieve it. We need really to comply with the principle of leaving no one behind. So it is important that we know this aspect of human rights and comply with that. Minister, I just want to say thank you to you, Dr. Sabine, for all the work that we are doing collectively, not for HIV/AIDS, but also this COVID-19. In this time of COVID-19, being in Rwanda is really providing a secure environment for many of us. And I'm really proud of that. I think it is important to highlight it at this juncture. Now, thank you also to all the panelists. If you allow me one sentence, I think wealth should not determine who should have access to health. That is important if you want to fight and beat this pandemic. Thank you very much. I was happy to be panelist with you. Thank you very much. Ms. Ambassador, you have worked in New Delhi, you have been in Addis Ababa, and now you're here in Rwanda. And I'm very sure you have expertise, you have experience on how countries fight pandemics and how countries have access to health. Do you think there is anything this country, Rwanda, can teach other countries in terms of fighting HIV/AIDS? That's a thought-provoking question. But I have to say, I was in India when polio was vanquished, and I was in Ethiopia when cholera was defeated, and when the continent of Africa was dealing with Ebola, and we just celebrated
the international efforts with the Congolese to defeat yet another Ebola epidemic. And in many respects, Rwanda is also a microcosm of fighting many of these diseases, not all of them necessarily. But I think the key to all of these challenges, and I like to point out success, is the health system strengthening in many of these countries and globally are key to be able to pivot to whatever challenges, whatever new pandemic there is, as we're seeing now today with coronavirus. So I think the lessons that we saw here in Rwanda in particular, having worked very closely, as Dr. Sabin said, with the Ministry of Health and RBC, to bring resources and expertise together to fight Ebola, to fight polio, to fight HIV, that's been critical. And I think that will stand Rwanda and the world in good stead as we face and deal with Corona now. So I'm optimistic. I think we can learn a lot together. And as some people have said, the IMI body, the statistics don't lie. And so that's my segue for the next part of this presentation, where we'll hear and encourage all of you to read this, because this is one key document about how you use data to fight and save real lives, as Fodes mentioned. This is about real people, and each person, each statistic represents human lives. And so thank you very much for that question. That was too thought-provoking. Thank you very much. Nidashimira, Toriwese, Torikumwe Hano, UMUNSI, Kupko, Umoravawe, KURWANYA Virusi, SIDA, no Kwita, Kupuzima, Bagaba Diviti. arakoze cyane ambasaderi w'Amerika hano mu Rwanda. Arakano asorejeho keza cyane ngo dusome iki gitabo, dusome iyi raporo, kuko niyo ivuga byinshi ku buzima tubamo. No kuvuga ngo imibare iri muri iki gitabo cyangwa se imibare y'statistique igaragaza ubuzima bw'abantu. Urakoze cyane ambassador. Ndetse Dr. Sabin, dusoza ngira ngo ugenere ubutumwa cyane urubyiruko. Imibare iri muri iyi raporo ikomeza kugaragaza yuko urubyiruko rukiri inyuma mu bintu byinshi, yaba mu kwipimisha, yaba mu gufata imiti n'ibindi. Ndetse uko bireba uyu munsi ubona ko hari ikigomba gukorwa ku rubyiruko. Ubutumwa bwawe ni ubuhe ku rubyiruko mbere yuko mu kanya uza gutanga raporo yakozwe ndetse ukayihereza Minisitiri w'Ubuzima? Murakoze Robert. Urubyiruko rufite ubutumwa butandukanye. Igihe nanjye nawe urubyiruko ntabwo ari kera, nagize amahirwe yo kubona ibikorwa byo mu buzima, mu rwego rw'ubuzima nk'umuganga wari mu mahugurwa niga, ariko ibyahindutse mu buryo bwihuse urubyiruko rubibona uyu munsi, bashobora kugira ngo ni ibintu byikoze cyangwa bizanakomeza kumera gutyo batabigizemo uruhare. Hari urugero dukunda gutanga mu bitaro bikuru bya CHK, hariya hagaragaye umurwayi wa mbere wari ufite virusi itera sida muri 1983. Hari sare yitwaga sare ya kane. Sare ya kane, icyo gihe jewe ndi niga iby'ubuganga, twese twari tuzi ko abarwayi bagomba kurarana ari babiri barwaye sida, bwacya umwe akitaba Imana. Ubwo ntimugire ngo ni kera, ubwo ndabwira urubyiruko n'ejo bundi, ariko impinduka zabaye, imiti ikaboneka, abantu bagapimwa bakavurwa. Uyu munsi hari ubatekereza yuko ari ibintu bitanabayeho cyangwa bigeze kubaho kera cyane tutaravuka, ariko n'ejo bundi. Urubyiruko rero narubwira yuko imbaraga zakoreshejwe n'igihugu cyacu kugira ngo tuve aho ejo bundi, aho umuntu atarafite icyizere cyo kubaho, tukaba turi aha ngaho uyu munsi. Umuntu wese ufite virusi itera sida akaba akorera igihugu cye, babisigasire, tubigiremo uruhare. N'urubyiruko rufite virusi itera sida ntirucike intege, bakomeze. Abatarayigira, batarahura nayo, bayirinde, kuko byavuzwe nta muti, nta n'urukingo. Covid yaje ejo bundi mu mezi 8-9 urukingo rugiye kuboneka, ariko virusi itera sida imaze imyaka irenga 30 nta rukingo ruraboneka. Ni icyorezo rero gikomeye,
bitugire ngo cyarashize kiracyahari. Uyu munsi mu Rwanda abantu 5,400 ku mwaka bandura virusi itera sida bashya. Abantu bari hafi 3,000 birengaho gato bahitanwa na virusi itera sida hano mu Rwanda buri mwaka, barenze kure ab'izindi ndwara tuzi. Dufite abantu barenga 200,000 bari gufata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida. Umunsi umwe bayihagaritse cyangwa ikabura cyangwa hakaba ikindi kibazo, dushobora kugira ibibazo nk'ibyo twagize. Ubwo rero urubyiruko ndagira ngo bumve yuko bafite inshingano zo gukomeza ibyo byagezweho, ntibabisubize inyuma ahubwo bakabisigasira kugeza igihe tuzatsindira burundu iki cyorezo. Nubwo cyacogoye tubona bimeze neza, ntabwo kiratsindwa burundu. Nasoza mvuga ku kintu kimwe, abafatanyabikorwa, abaterankunga, abantu bose bishyize hamwe bakarwanya virusi itera sida ahangaha mu Rwanda. Nagira ngo ku ruhare rwanjye n'abo dukorana tubashimire, kuko iyo hataba ubwo bufatanye ntabwo ibi mwabonye imibare twaberetse uyu munsi yari kuba yaragezweho. Ariko tunabasaba ngo dukomeze, intambara iracyakomeza, urugamba ruracyakomeza, abishyize hamwe nta kibananira. Arakoze cyane, abishyize hamwe nta kibananira. Ngira ngo umuhango ujye kurikiraho ni ugutanga iyi raporo ya RFA. Ngira ngo abashinzwe protokole bafasha Sabin, ndetse ntabwo iyo tuza kuyitangamo cyangwa se iza gutangwamo igihe ishyikirizwa Minisitiri w'Ubuzima Dr. Daniel Ngamije, ntabwo baza gukoranaho mu ntoki kugira ngo twirinde COVID-19. Ikiza gukorwa no kuza gukata ribbon hariya, hanyuma ngira ngo ku ntebe zanyu, ku mameza yanyu mufiteho iyi raporo. Ikingiza gukorwa no kuza kuyizamura, hanyuma hagafatwa ifoto igaragaza ko raporo ishyikirijwe Minisitiri w'Ubuzima. Iyi raporo ikaba izafasha muri porogaramu cyangwa se muri gahunda zo guhangana n'ikibazo cya sida, kuko ifitemo imibare itandukanye. Ngo afite ishinzwe protokole mwafasha Sabe kumwereka aho akatiye ribbon please. Mbibutsa ko iyi ni raporo yakozwe ku bufatanye na leta y'u Rwanda, birumvikana, hamwe na PEPFAR binyuze muri CDC, hanyuma kufatanya na ICAP. Bose n'abagize uruhare muri iyi raporo kugira ngo ikorwe. Ni raporo igaragaza uko neza icyorezo cya sida gihagaze mu Rwanda mu myaka hafi 15 ishize, yaba muri rusange, yaba urubyiruko, yaba abakuze, yaba igitsina gore, igitsina gabo, bose. Ngira ngo nuko rero iyi raporo ikaba ishyikirijwe Minisiteri y'Ubuzima, ikaba ariyo izayikoresha. Ladies and gentlemen, the report has been handed over to the Ministry of Health. The report has been funded by PEPFAR through the U.S. Centers for Disease Control, CDC, implemented by ICAP, Columbia University, under the leadership of the Rwanda Biomedical Center, RBC, and with the collaboration of the National Institute of Statistics, NCL, and other development partners, World Health Organization, WHO, UNICEF, UNAIDS, Project San Francisco, and others. Murakoze cyane Minister, ndetse na Dr. Sabe. Ngira ngo rero kijye kurikiraho n'imyidagaduro, nyuma tukaza kumva ijambo ry'umushyitsi mukuru. Nyamwazamura iyi raporo, hanyuma abafata amafoto bakayafata abanyamakuru mu buryo bwihuse. Iyi ni raporo rero igaragaza imibare uko ihagaze y'icyorezo cya sida muri rusange. Ngira ngo arakoze cyane Dr. Sabe. Abari muri entertainment nyina mwahita mwihuta mu buryo bwihuse mugasurutsa bari hano, hanyuma twahita dukomeza umuhango.
inshingano zanjye n'inshingano zawe murabizi ko abajya inama bagera kure hehe na sida dufatanyije tuzagera kure iye itangiriro niri ikebeshe bigabanya ibyago byo kwandura sida byingira ubuzima bwawe ukoresha agakingirizo dukumira ikwirakwizwa rya virusi itera sida imaze twipimishe iye duharanira ubuzima bwiza n'inshingano zanjye n'inshingano zawe dukumira ikwirakwizwa rya virusi itera sida imaze twipimishe iye duharanira ubuzima bwiza n'inshingano zanjye n'inshingano zawe rubyiruko haranira ejo heza wirinda sida mubyeyi gana muganga rinda uwo mwana utwite virusi itera sida iyo ikindi byaroroshye ubu nawe ubwawe wakwipima sida mugore mugabo ipimishe ugira umuryango uzira sida dukumira ikwirakwizwa rya virusi itera sida imaze twipimishe iye duharanira ubuzima bwiza n'inshingano zanjye n'inshingano zawe dukumira ikwirakwizwa rya virusi itera sida imaze twipimishe iye duharanira ubuzima bwiza n'inshingano zanjye n'inshingano zawe niba usanze wanduye tangira imiti igabanya ubukana bwa sida niba usanze uri muzi Veronica wibwiraga yuko nugenda ukansiga bazanseka yamashakaka yawe yagiye emayidiya amashyi twese yamababa yatuma gukuruka ese yarapfutse ese za champagne wamenaga ntizabaye inzango ntiwamenye ko uza nkumbura iby'isi n'amabanga. Let's go. Snapchat, Instagram na posti nyibona nugitwika Vero hola ko nakubona wabandi bari ko wakonje ko wakonje uriye ko wakonje ko wakonje uriye. Hello everyone, my name is Platini, one of the finest musicians in Rwanda. I'm happy to sing for you today. This next song, you can feel free if you want to dance. It's also healthy to dance. If you really want to join with the dance, you're welcome. The title is Romeo and Juliet. Sheri wamfashe bugwate sinyivuga ubu naratsinzwe si umutima wanjye gusa naro iberi wawe nibo ubasha kunsetsa bidasabye ngo nyirigite wanshima no mukama wumva amaraso atenge neza siza mera nk'imfizi y'akarere kuko zaba Romeo nauza mbere Julieta zaba Romeo nauza mbere. I want to see you clapping your hands. Zaba Romeo nauza mbere Julieta zaba Romeo nauza mbere Julieta Imana ishimwe
ko yakuzanye wahanaguye amarira yose narize nabaye mushya narashishe kubw'urukundo ntacyo nyishisha isano ry'abakukubura umutuzo mfite ndishemo mva nabibwira bose ibyacu n'amateka abazaza bazayasoma agenda yiyongera uko bwije nuko bukeye sheri nzagukundwakaza iyo zaba Romeo zaba Romeo zaba Romeo zaba Romeo nauza mbere Julieta zaba Romeo nauza mbere Julieta sheri. Thank you so much. ndetse n'ababashije kudushimisha muri aka kanya gato cyane twari dutegereje. Reka nkubwire ko ukurikiye televiziyo Rwanda yuko umwanya nk'uyu nguyu tugiye kuwuharira Minisitiri w'Ubuzima Dr Daniel Ngamije akagezaho ijambo yatugeneye kuri uyu munsi mpuzamahanga wo kurwanya sida. Ijambo ry'injyawe nyakubahwa Minisitiri. Excellency U.S. Ambassador in Rwanda, Mr. Peter Vrooman, Excellency UN Resident Coordinator, Mr. Fode, Head of International Organization Agencies here in Rwanda, distinguished partners, the DG of RBC, ladies and gentlemen, good afternoon. I'm pleased to be here with you on this World AIDS Day with the theme saying controlling HIV is responsibility for all of us. Every year, Rwanda, as well as the entire world, reflects on AIDS and the consequence of this virus has caused to our communities, including loss of our precious lives. It is important to take this time and reflect how best we can overcome and mitigate this virus and other pandemics. This year is even more different due to COVID-19 pandemic. COVID-19 is not just a standalone pandemic. It has affected many efforts to control other diseases, including HIV. The recent results from Rwanda population-based HIV impact assessment, RAFIA survey, has demonstrated that we have achieved a lot in HIV response. It was recalled by panelists that we know that 84% of infected people in our country, they are aware of their HIV status. Those knowing HIV status, 97 of them are already under treatment for ARV. And those under treatment, 90% of them suppress the virus in their body. These are big achievements compared to UNAIDS target that was set to reach what we called 390% of performance. We are doing well because of different factors. The first is the vision and strong leadership in our country. And this is the time to commend the role of our High Excellency, the First Lady, in advocating and mobilizing resources and community for us to control HIV/AIDS. Number two is global solidarity and partnership between the government of Rwanda and our partners. Access to services, it's a key element, especially in resilient health system. We have seen it during this COVID-19,
that ensuring that people are still receiving their treatment, even during lockdown, is due to resilient health system. Community engagement is also a key determinant behind success we reported through this survey. And finally, accountability at all levels and by all in doing what we should do effectively and efficiently. I want to shift in Kinyarwanda, but before doing it, I just want to recall that for the coming 10 years, the objective is to reach, again, 395 targets as goals. 95 of our people should know their status as far as HIV is concerned. 95 of them should be under treatment. It should keep, by the way, the 97 we have today and go up to 100%. And finally, at least 95 should suppress the virus in their body. This is our objective for the coming 10 years. Nagira ngo ngire icyo mvuga mu Kinyarwanda kugira ngo n'abandi badukurikiye bumve ubutumwa dufite uyu munsi. Buri mwaka tariki ya mbere Ukuboza mu Rwanda twifatanya n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya icyorezo cya SIDA. Uyu munsi ni umwanya tuzirikana by'umwihariko Abanyarwanda bafite virusi itera SIDA, ababuze ubuzima bwabo kubera iki cyorezo ndetse n'abagizweho n'ingaruka zayo zose. Uyu munsi mpuzamahanga wo kurwanya SIDA, uyu mwaka turawizihiza tugendeye ku nsanganyamatsiko igira iti guhashya SIDA ni inshingano zanjye nawe. Nk'uko insanganyamatsiko ibivuga, guhashya SIDA ni inshingano zacu twese nk'Abanyarwanda n'abaturarwanda. Igihugu cyacu kirashimangira intego kiyemeje ko kwegereza abaturage serivisi nziza zo kurwanya SIDA, harimo kwigisha, ubujyanama n'ubukangurambaga, gupima ngo twese tumenye uko duhagaze. Ibi nibyo bizatuma abantu bafata ingamba zihamye mu kwirinda virusi itera SIDA, hanyuma abasanze baramaze kwandura bakagezwa muri serivisi zo gufata imiti igabanya ubukana. Uyu munsi mpuzamahanga wo kurwanya SIDA twizihije turi mu bihe bidasanzwe aho isi yose ihanganye n'icyorezo cya COVID-19. Nyamara serivisi zo kurwanya SIDA no kwita ku bafite virusi itera SIDA zikomeje gutangwa neza ku bazikeneye kandi tunirinda coronavirus. Tuzakomeza kuzirikana ko guhashya SIDA ari inshingano zanjye nawe. Ntibireba umuntu umwe, ahubwo ni inshingano zacu twese. Niyo mpamvu tugomba gusigasira ibimaze kugerwaho ari byo bikurikira: imikoranire myiza n'abafatanyabikorwa bacu mu kurwanya icyorezo cya SIDA, kwegereza Abanyarwanda serivisi zo kwipimisha n'izo gutanga imiti ku bigo nderabuzima byose mu gihugu, kwegereza Abanyarwanda izindi serivisi zo kwirinda SIDA, harimo gutanga udukingirizo ku buntu, gutanga serivisi zo gukebwa ku bagabo n'abahungu ku bigo nderabuzima, gutanga serivisi zo gupima abagore batwite n'abo bashakanye. Ku bafite virusi itera SIDA, gutangizwa imiti hakiri kare ngo babashe gukomeza gukorera imiryango yabo n'igihugu, kugabanya ingendo z'abafite virusi itera SIDA bameze neza bafata imiti y'amezi 3 bakanabona na muganga nibura rimwe mu mezi 6. Uyu ni umwanya wo gutekereza ku ngamba nshya zo kurandura virusi itera SIDA mu myaka 10 iri imbere, aho tugomba kuzishyira mu bikorwa kugira ngo u Rwanda ruzabe mu bihugu bya mbere bizagera ku ntego umuryango w'abibumbye wo kurwanya SIDA, ONU-SIDA. Ni intego zizwi nka 95 inshuro 3, cyangwa se ni kugera ku gipimo cya 95 inshuro 3 mu buryo twasobanura bukurikira.
95 y'abafite virusi itera sida bazaba bazi uko bahagaze. 95 y'abipimishije bagasanga bafite virusi itera sida bazatangira gufata imiti igabanya ubukana. 95 y'abafata imiti igabanya ubukana bazaba bafite virusi nkeya cyane mu maraso. Niyo mpamvu nongeye guhamagarira abanyarwanda bose, baba abanyamadini, abikorera, inzego za leta n'abafatanyabikorwa bacu, gukomeza ubufatanye kugira ngo duharanire kugera ku ntego isi yiyemeje kugira ngo turwanye icyorezo cya sida. Turifuza ko u Rwanda ruza ku isonga mu kugera kuri iyi ntego. Ndangije nshimira mwebwe mwese mwaje kwifatanya natwe n'abadukuriye muri iki gikorwa cy'ubukangurambaga cyo kwita mu kurwanya icyorezo cya sida, kuko ni indwara idafite umuti, ntigira urukingo, ntikira kandi igira ingaruka ku muntu ku giti cye, umuryango we n'igihugu muri rusange. Tukaba dufite inshingano yo kukirwanya twese dushyize hamwe. Ndabashimiye mwese mwagize uruhare muri uyu munsi wabereye hano, mu byahabereye, mu biganiro byatanzwe, birimo n'ubutumwa bwatanzwe ku byiciro by'abaturage bagize u Rwanda. Nkaba nongeye gushimangira ko iki cyorezo, urebye urugendo tumaze gukora mu myaka iri imbere 10, tuzagitsinda. Nibyo nifuza kandi nshaka ko twese twashyira hamwe ingufu kugira ngo tuzagere kuri iyo ntego. Murakoze. Arakoze cyane Minisitiri w'Ubuzima Honorable Dr. Daniel Ngamije ku ijambo ryizageje ku Banyarwanda ndetse n'abateraniye hano kuri Kigali Convention Center. Ni ijambo avuze rikubiyemo ubutumwa butandukanye, ariko bwose bufite aho buhuriye no kwirinda icyorezo cya sida, ndetse akaba asabye Abanyarwanda muri rusange kubigira intego guhangana n'icyorezo kugira ngo tuzabashe kugera ku ntego z'umuryango w'abibumbye wo guhangana n'icyorezo muri rusange, kugira ngo nta wandura cyangwa se n'uwanduye akaba afite imiti, ndetse n'ufata imiti akagera ku rwego rwo kubasha kuba atakwanduza abandi mu gihe virusi yiwe iri mu maraso izaba ari nkeya. Umuhango wari duteranyije hano ukaba ugeze ku musozo. I just want to let you know that the event of today has been concluded, and I want to thank everyone, those who watched online and those who participated on the panel, and everyone who attended to this event. I want to thank you very much, and I'm going to remind you that the event or the conversation is going to continue via online platforms, either Twitter and YouTube or Instagram. Keep the hashtag trending and make sure you test yourself. Once you get your results positive, make sure you take your medication well, and make sure you try your best and don't infect others. Thank you very much. Abakurikiye umuhango wose, ndetse nkungibuza ko umaze kurikira gahunda za televiziyo y'u Rwanda. Ngibuza ko abanyamakuru, ikiganiro cy'itangazamakuru giye kuza gikomereza, abashinzwe protocol baza kubafasha, hanyuma gahunda za televiziyo y'u Rwanda zo zirakomeza. None rero Robert Cyubahiro Makena, umunsi mwiza.